ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 8-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജയ് കിസാൻ റൈസസ് 26.5 crore rupees ഇൻ സീരീസ് ബി ഫണ്ടിങ്. അപ്പോൾ സീരീസ് ബി ഫണ്ടിങ്ങിൽ 26.5 crore rupees റേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫിൻടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ജയ് കിസാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Jay Kisan, a Mumbai-based fintech startup transforming rural financial services, has raised 26.5 crore rupees, about $3 million in an extended Series B funding round. The funding was led by existing investors Mirai Asset Ventures Investments, Unitary Fund and Bloom Ventures. This marks a significant milestone in the company's journey to empower India's underserved rural and agricultural sectors. The funding round was completed by a special resolution carried out by Jay Kisan's board for issuing 980 compulsory cumulative preference shares at an issue price of 2,70,133 per share. Mirai Asset led the funding with an investment of 12.5 crore rupees, followed by 12 crore rupees from Unitary Fund and 2 crore rupees from Bloom Ventures. Established in 2017 by Adriel Maniego and Arjun Aluwalia, Jay Kisan exists between rural commerce and financial services. The innovative platforms of the company, including Jay Kisan Farmer and Bharat Kata, have empowered 8 lakh farmers and 1 lakh rural enterprises across 11 states. These platforms aim to streamline financial transactions and enhance access to credit for individuals and small businesses in rural India. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. NSO India unveils digital innovations to strengthen statistical system. അപ്പോൾ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് ഇന്ത്യയിലത്തെ നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് അൺവെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്നോവേഷൻസ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലോഞ്ച്ഡ് എ റീവാംപ്ഡ് മൈക്രോ ഡാറ്റ പോർട്ടൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ റീസെൻ്റ്ലി ഹെൽഡ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്, മാർക്കിംഗ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ എൻഹാൻസിംഗ് ഡാറ്റ ആക്സസിബിലിറ്റി, user experience and the integration of advanced technologies in the official statistical system. The new portal, which serves as a centralized repository for extensive statistical data collected from national surveys and economic census, overcomes technological limitations faced by the previous portal. In collaboration with the World Bank technology team, MOSPI has adopted a modern, scalable technology stack that not only ensures compliance with the latest security standards but also supports a responsive design and a data access mechanism. On this occasion, the website of National Statistical System Training Academy was also launched. It will facilitate ease of access of information regarding capacity building initiative of the ministry by making them available at one place. The portal and the website have been developed in-house by Data Informatics and Innovation Division of the ministry. MOSPI also presented a proof of concept for an AI or ML based classification tool designed to ease the use of the National Industrial Classification in production of official statistics. The tool leverages natural language processing to allow stakeholders to enter text queries, subsequently suggesting the top 5 relevant NIC codes. The launch of these portals and website along with the innovative AI driven tools underscores a commitment of the ministry to leverage the latest technological advancements for data management, leading to strengthening the statistical system. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം.
President Draupadi Murmu signs Waqf Amendment Bill 2025 into law. അപ്പോൾ അത് ലോ ആയി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വാക്ഫ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ല്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Waqf Amendment Bill 2025 officially became a law as it got the assent of President Draupadi Murmu. President Draupadi Murmu also gave her assent to the Mussalman Waqf Repeal Bill 2025. Introduction. The Waqf Amendment Bill 2025 aims to update the Waqf Act 1995 to fix issues in the management of Waqf properties. The proposed changes focus on overcoming the shortcomings of the previous act and enhancing the efficiency of Waqf boards, updating the definitions of Waqf, improving the registration process, increasing the role of technology in managing Waqf records. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Prime Minister Modi inaugurates India's first vertical lift sea bridge in Rameshwaram. അപ്പോൾ രാമേശ്വരത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ലിഫ്റ്റ് സീ ബ്രിഡ്ജ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. Prime Minister Narendra Modi inaugurated New Pamban Bridge, India's first vertical lift sea bridge, and flagged off Rameshwaram Tambaram, Chennai new train service on the occasion of Ram Navami. The state-of-the-art New Pamban Bridge connects Rameshwaram to the mainland. With an investment exceeding 550 crore rupees, the bridge spans 2.08 kilometers, featuring 99 spans and a 72.5 meter vertical lift span. This lift can rise up to 17 meters, allowing larger ships to pass through while maintaining smooth train operations. Built with stainless steel reinforcement, high quality protective paint and fully welded joints, the bridge offers amped up durability and requires minimal maintenance. Designed to accommodate dual rail tracks, it's also prepared to handle future demands. A special polysiloxane coating shields it from corrosion, ensuring its resilience in the harsh marine environment. The original Pamban Bridge was constructed by British engineers in 1914. This cantilever structure with a scherzer rolling lift span connected Rameshwaram Island to the mainland. For more than a century, it served as a vital link for pilgrims, tourists, and trade. However, the region's corrosive marine conditions and growing transportation needs called for a more advanced solution. In 2019, the government approved the construction of a replacement. Rail Vikas Nigam Limited, a Navaratna PSU under the Ministry of Railways, has undertaken the construction of the new bridge. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വിരൽ ദാവ്ദ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അറ്റ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായിട്ട്, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് വിരൽ ദാവ്ദ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. വിരൽ ദാവ്ദ, എ പ്രൊഫഷണൽ വിത്ത് മോർ ദാൻ 20 years of experience, has been appointed as a Deputy Chief Information Officer at Bombay Stock Exchange Limited. This is a major career milestone for him as it signifies how BSE is committed to advancing its technology setup to keep pace with the changing market needs. Davda brings a wealth of experience from his tenure at the National Commodity and Derivatives Exchange Limited, where he held various senior leadership roles over 15 years. Recently, he was Chief Technology Officer since April 2021. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ വോളിയംസ് ജംപ് 24% ടു ഹിറ്റ് ന്യൂ റെക്കോർഡ് ഓഫ് 2.35 trillion rupees in financial year 25. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Securitization volumes in financial year 25 increased 24% to hit the highest level of 2.35 trillion rupees, a report said. The volumes of a securitization, which involves passing on future receivables on a loan to address upfront liquidity needs,
were lower in the fourth quarter at 58,000 crore rupees as against 63,000 crore rupees and 70,000 crore rupees recorded in the preceding two quarters. The jump in financial year 25 volumes was driven by large deals originated by private sector banks and also non-bank finance companies, it said. Largest private sector lender HDFC Bank has been very active on issuances in financial year 25 in order to improve its credit deposit ratio after merging mortgage major parent HDFC into it. The CRISIL report said number of issuers increased to 175 in financial year 25 from 165 entities in the year ago period. The share of securitization by banks increased sharply to 26% in financial year 25 from 5% in financial year 24 as a few banks used securitization to manage challenges arising from high credit deposit ratios. Among asset classes, vehicle loans including commercial vehicles and two-wheelers accounted for the highest share of securitization volume at 47% compared to 43% in fiscal year 24. The share of mortgage-backed loans increased to 22% compared to 17% in the preceding fiscal. As the regulatory curb on a large gold loan originator was lifted only towards the end of the second quarter, the share of gold loan securitization fell from 6% to 2%. The asset quality stress in the microfinance sector also affected its securitization volume, whose share declined to 11% from 16% in the last fiscal. നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ലോഞ്ചസ് KYC വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അറ്റ് യുവർ ഡോർ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് KYC വെരിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ നടത്താനുള്ള ഒരു ലോഞ്ച് KYC വെരിഫിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഹാസ് സൈൻഡ് എ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഡോർ ടു ഡോർ KYC വെരിഫിക്കേഷൻ സർവീസസ്. This partnership supports the government's Jan Nivesh initiative and aims to make investing in mutual funds accessible to a broader segment of the population, particularly those in remote and underserved areas. KYC compliance is a mandatory for investing in mutual funds. Without completing this process, investors cannot participate in mutual fund schemes offered by any fund house. Once updated at one mutual fund house, KYC information is automatically reflected across all fund houses where investments are made. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ആക്സിസ് ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ആപ്പ് മൊബൈൽ OTP ടു പ്രൊട്ടക്ട് യൂസേഴ്സ് ഫ്രം ഫ്രോഡ്സ് ആൻഡ് സ്കാംസ്. അപ്പോൾ യൂസേഴ്സിനെ ഫ്രോഡ്സ് അതേപോലെ സ്കാംസ് എന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഇൻ ആപ്പ് മൊബൈൽ OTP സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. Axis Bank, one of the largest private sector banks in India, has introduced an industry-first in-app mobile OTP feature on its mobile app, open to enhance authentication security and protect customers from rising OTP-related frauds and scams. This feature eliminates dependence on telecom networks by generating time-based one-time passwords directly within the app instead of sending OTPs through SMS. With cyber threats on the rise in the industry, particularly SIM swap and phishing attacks targeting SMS-based OTPs, Axis Bank's in-app mobile OTP provides a device-bound, time-sensitive alternative, reducing the risk of fraud. Users can use the mobile OTP feature to log into internet banking and can opt to use it for authenticating transactions as well. It is also accessible globally, functioning over internet, ensuring uninterrupted authentication even while traveling, especially for seafarers, frequent international travelers and NRIs. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേ ആണ്. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 7th April. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം.
World Health Day, celebrated on 7th April 2025, will kick off a year-long campaign on maternal and newborn health. The campaign, titled Healthy Beginnings, Hopeful Futures, will urge governments and the health community to ramp up efforts to end preventable maternal and newborn deaths and to prioritize women's longer-term health and well-being. In order to highlight the significance of maternal and newborn health, the World Health Organization has selected the theme Healthy Beginnings, Hopeful Futures for 2025. In order to provide a solid basis for future generations, the subject emphasizes the necessity of better healthcare services. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. DBS Bank India announces 2 senior level appointments. അപ്പോൾ DBS Bank 2 senior level appointments ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അംബുജ് Chandna has been named Managing Director and Head of Consumer Banking Group, succeeding Prashant Joshi. Shantanu Mitra takes over as Managing Director and Country Head for Corporate Banking, Large and Mid Cap. Both will report to Rajat Verma, Managing Director and CEO of DBS Bank India. Chandna joins from Kotak Mahindra Bank, where he served as President and Head of Consumer Assets. Before Kotak, he held senior roles at ING Vaishya Bank, Fullerton Financial Holdings and Citibank. On the other hand, Mitra was previously with DBS Bank Singapore, where he led the Digital Economy Group and Institutional Banking. He joined DBS in 2014 and played a key role in building the bank's digital economy business focused on startups, an initiative now scaled across markets. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. വിമൻ ഓൺ 39.2% ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വുമൺ ആണ് 39.2% ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Women own 39.2% of bank accounts in the country, and the proportion is even higher at 42.2% in rural areas, according to a government report. The Statistics and Program Implementation Ministry released the 26th edition of its publication titled Women and Men in India 2024, Selected Indicators and Data. The publication offers a comprehensive overview of the gender landscape in India, presenting selected indicators and data across key areas like population, education, health, economic participation and decision making, all sourced from various ministries, departments or organizations. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സ്പോർട്ട് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പീസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 6th April ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. The International Day of Sport for Development and Peace is annually celebrated on 6th April to recognize the power of sport in fostering positive change, bridging barriers and transcending boundaries. In the lead-up to 2nd World Summit for Social Development in 2025, IDSDP 2025 will focus on the theme of social inclusion with a focus on the most marginalized groups as well as on age, gender and race. This year's theme aims to challenge stereotypes, promote equal opportunities and enable inclusive sport for all regardless of age, gender or race. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, 7th April. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദ 1994 ജെനോസൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് തുത്സി ഇൻ റുവാണ്ട, ആ ഒരു ഡേയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ 7th April ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി അഡോപ്റ്റ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ A
L.31 L.31 designating 7th April as the International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. It also recalls that during 1994 genocide against the Tutsi, Hutu and others who opposed it were also killed. The resolution acknowledged that the Chamber of International Criminal Tribunal for Rwanda issued a judicial notice concluding that it was of general knowledge that between the 6th of April and 17th of July 1994 there was a genocide in Rwanda against the Tutsi people. Also, it recalls that during the 1994 genocides attacks, the Tutsi attack against also it recalls that during the 1994 genocide against the Tutsi, Hutu and others who opposed this act were also killed. The genocide, which lasted for approximately 100 days, resulted in the deaths of an estimated 8 lakh Tutsi and a moderate Hutus. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.